హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఒక ఫిలిప్స్ హెయిర్ డ్రైయర్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఈ వీడియోలో. అమెజాన్ నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేసిన. ఈ విధంగా ఫిలిప్స్ అని సీల్ కూడా ఉంది దీనికి. అన్బాక్స్ చేద్దాం. చూడండి, సీల్ బ్రేక్ చేసినాం. ఓపెన్ చేస్తే లోపల మనకు ఒక హెయిర్ డ్రైయర్ అయితే ఉంది. తర్వాత ఖాళీ బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ని పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు ఈ కవర్లో నుంచి ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ని అయితే బయటికి తీద్దాం. ఇది హెయిర్ డ్రైయరు. దీనికి ఒక క్యాప్ అయితే ఒకటి వచ్చింది. లోపల యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంది. వారంటీ కార్డ్ అంటే ఇది వారంటీ కార్డ్ అయితే ఉంది. ఇది ఫిలిప్స్ కంపెనీ కాబట్టి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్ అయితే ఉంది. పక్కన పెట్టేసి ఇది హెయిర్ డ్రైయర్. ఇక్కడైతే స్విచ్ అయితే ఉంది. క్యాప్ అయితే దీనికి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా సెట్ చేస్తే క్యాప్ సెట్ అయిపోతుంది. 1000 వాట్స్ ఫిలిప్స్. ఇక్కడ మనము తగిలించుకోవడానికి ఒక రింగ్ అయితే ఇచ్చినారు. 1 మీటర్ ఉన్న వైర్ అయితే ఇచ్చినారు. చిన్న అన్బాక్సింగ్ వీడియో. మన దగ్గర సరైన ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఏదో నాకు వచ్చిన విధంగా అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. తప్పుగా అయితే ఏమనుకోవద్దండి. చూడండి, 1.5 మీటర్ వైర్ అయితే దీనికి వాళ్ళే ఇచ్చినారు. కేబుల్, హెయిర్ డ్రైయర్. ఇప్పుడైతే ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ని పవర్ ప్లగ్కి పెట్టి చూద్దాం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో.